Welcome to Life Crisis Today. A Spanish translation will immediately follow the program. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa Garcia. Welcome to Life Crisis Today. I am your host, Samantha Beck. Life Crisis Center provides services to victims of sexual assault, domestic violence, and child abuse in Wicomico, Somerset, and Worcester counties. With me today is Lisa Garcia. Lisa is the Outreach Coordinator Liaison for the Life Crisis Center. Thank you for being here. Thank you for having me. Today, she will be talking to us about the services offered by the Life Crisis Center. Lisa, can you please tell us what the Life Crisis Center is? Sure. The Life Crisis Center is a nonprofit organization that was established in 1976. The Life Crisis Center helps victims of domestic violence, sexual assault, and child abuse, and like you mentioned it, in the Tri-County area, which is Wicomico, Somerset, and Worcester. Our mission statement is to improve the quality of life in our community through crisis intervention. What services does the Life Crisis Center provide? The Life Crisis Center provides different services. We provide counseling, we provide legal services, we have a shelter, we have a hotline, which is available 24/7. We have the visitation center. We have advocates who they're part of the legal department, but they are medical advocates and legal advocates as well. And we also have anger management classes, and we have the AIP. Tell me some more about the counseling services. So counseling is offered for individual and groups. We see adults and children as young as 3 years old. We provide, like I said, counseling, individual and groups. So for groups, we provide group counseling for teens we had in the past. We're getting ready to get another teen group. We provide domestic violence counseling for victims of domestic violence. So we have group in a group setting. So people who are in a shelter, they come to a group, but we also have group for people out in the community as well. With children, we do play therapy, and our therapists will go to the 3 counties. So they'll go to the child advocacy centers, and they'll see clients there. You had mentioned legal services. Can you tell me what kind of legal services you all provide? Yes. So there's a staff attorney in the legal department. So a staff attorney will help eligible victims to get protective orders and peace orders as well. So we help with those who are in domestic violence. So if someone's trying to get a protective order against an ex-husband or ex-wife or their current partner, we can help them with that, and that's where part of our advocates come. So an advocate will go to court and see the victim and talk to the victim and be there with the victim, and then they get referred to our services. So the advocate will be there hand holding, and also will be telling them about their what is it that they can get, or how is it that this what steps do they have to take to get to the next place. What exactly is the Safe House, and who is eligible to stay there? So the Safe House is a safe place for victims of domestic violence and their children, for female victims. When a victim is a male, we provide a safe place in a hotel. So when someone's in danger at home, they can come to the shelter. They call and they see, they do a checklist, and then they can stay in a shelter. The shelter, the longest stay will be 60 days. They can stay for 60 days. When they're in the shelter, they can get, so they have a case manager. So they work on goals and the objectives and how to get to those goals. Children stay in school. We work with the Board of Ed, so the children, they don't have to miss school, so they can still go to school. Sometimes our clients need to get benefits or apply for benefits, so we'll help with that, or we'll, like I said, with the case manager will help them with that and see what is it that they need for that, and what is it that the steps that they need to do to accomplish that or to get to that place. Some of our clients that's how sometimes they get in touch with the legal department, so they come and then we refer them to the legal department. And when they're in the shelter, we provide food. They can still go and buy their food, their like particular food that they want, but we have food there.
They can go work and then come back. So it's just a safe place, and there's always someone there. So if they need to talk to someone, we're always there. Like I said, they'll meet with their case manager minimum once a week, sometimes more. But if they need to talk to someone, they can talk. There's someone available. Also, when they're in the shelter, they go to group therapy. So once a week they go to group therapy, and then also the children get counseling as well. What is the Lower Shore Visitation Center? So the visitation center is a visitation center for people who have a protective order. For example, not just for someone who has a protective order, but an example is protective order says child has to go and visit with a non-custodial parent, so it could be mom or dad. So we do exchanges, we do supervised visitations, and we do therapeutic visitations. So with the exchanges, let's say, if, for example, mom has custody of the child and the child is going to go and visit the non-custodial parent. So mom will drop off the child in one door, and staff will walk with the child to the other door where the non-custodial parent will be waiting, and then they can leave. This is so when sometimes in the protective order it reads that they cannot have any contact, so this is to avoid that kind of contact and for the child to be safe while the child is being exchanged, and also for the victim. Another thing that we offer is the supervised visitations. So when the child is not safe with a non-custodial parent, they can have visits there. So we have visit rooms where there's games for different ages, or that way the non-custodial parent can visit with a child and they still can have time together. There's someone there, a staff member who's monitoring the visit, and there's law enforcement there as well. So if something is said in the visitation that is not supposed to be said, or if the child is in danger, then that will end. So that's the purpose of someone being there monitoring it. Another service that we offer there is the therapeutic visitation. So then there is a therapist working with a non-custodial parent and teaching them tools. So how to be with their children and what to do and how to interact with them. So those are some of the services that the Lower Visitation Center offers, and people from the 3 counties can come. And they're not just court order. Sometimes we also have clients that social services will bring, and they also utilize their services as well. What kind of classes do you offer? So, like I mentioned in our services, we offer the AIP, which is Abuse Intervention Program, which is 8 months, 32 weeks. And most of our clients for that group, they're court ordered, who will go to the Abuse Intervention group. The people who go to that group are people who have been abusive towards a significant other. So it has to be, sometimes people say, oh, anger management, but it's not anger management. It has to be specific for a relationship. So that's why it takes so long. It's 8 months of group work. We also have anger management, which is a 10-week class, and that is like for bar fights, road rage, fighting with a neighbor. But that's just 10 weeks. So see the difference, 10 weeks, 32 weeks. So we offer those 2 classes. We also offer co-parenting for the Wycomico County. And that's the first 2 Mondays of each month. And we also offer Trauma 101, which is, it's like more in a group setting, but it's for parents or caregivers to learn about how trauma affects children and how trauma affects the brain and what to expect and how to work with those children and what to expect and how is it that giving them tools of what to do, and sometimes it also explains the process of how when someone has been abused, what happens. So they go and then they do an interview and talks about the CAC, which is the Child Advocacy Center, and how everybody works together to make things easier for the families. Can you talk to me about the hotline?
The hotline, we answer several hotlines. We answer 211, which is a hotline for information and referral. We answer the Maryland Crisis Hotline, and we also answer the Suicide Prevention Hotline and our regular hotline, which is 410-749-HELP. So all of those hotlines, if you call any of those hotlines, you'll contact us. We are available 24/7. For example, with the 211. With 211, if you dial 211 on your phone, and like I said, it's information referral. So if someone needs shelter, or someone needs food, or someone needs help with electric bill, when you call us, we will just ask you for the zip code. And based on the zip code and the location where you're at, or the caller is at, we will tell them what's available in their area. So someone could be calling from Baltimore, someone could be calling from Crisfield or here in Salisbury. So that's a statewide. Each state has their own 211. Sometimes we get calls from Delaware, which maybe they were on the line or they were on this side. So what we do is that we will give them the 1-800 number. And also 211 is online. If you go on 211, you can also get information that way. So the Maryland Crisis Hotline number is 1-800-422-0009. And the Suicide Prevention Hotline is 1-800-273-TALK. And the one in Spanish is 1-888-628-9554. And like I mentioned, our hotline is 749-HELP or 410-749-4357. And 211, you just dial 211. Just remember, like 911, but just a 2 in front of it. Does the Life Crisis Center charge for their services? No, we don't. We are grant funded, and our services for victims are free. We receive donations from the community, and the only services that we charge for actually are the anger management classes and the abuse intervention classes. You mentioned donations. What kind of donations do you receive, or what kind of donations are you in need of? We receive different kind of donations. So we receive monetary donations, but we also receive items. We have a wish list on our website, which has items as baby products, cleaning supplies, like a start kit for a family when they get their own place. And you will be able to see the wish list on the screen. The viewers will be able to see it. There are also like art projects for the children. We also have families who will adopt other families, or people in the community or businesses who will adopt families for Thanksgiving or for Christmas. So they can have a Thanksgiving dinner, they can have a Christmas dinner. We also have people who will bring clothing, or who will bring things that they might not need anymore, or they were at the store, they saw something and they brought it. A lot of our clients are people who come to our shelter, they come with whatever they have in their bags. I remember this family, or this mom and 2 children, that they got to the shelter in the middle of the night. The police officer brought them. They were on pajamas. And the next day we were on our way to court, and client felt bad because she had just had pajamas and she had socks and nothing else. So we went into her shed and looked for items that she could wear, clothes that she could wear, clothes that her children could wear, so we could go to court. So we have those kind of items waiting for when someone comes in, they have something. We also have welcome bags, and we put them together. Sometimes church will give them to us, but it's a welcome bag. Welcome bag for the children to, they're in a new place, they've been through a lot, they got there, they don't know where they're at least something to make them comfortable. Mm-hmm. So they could be coloring books, they could be a stuffed animal, a book, something that is theirs. And for the ladies, we also have toiletries in that bag, maybe a notebook, a pen, for them to journal. So something that makes them feel comfortable, like, okay, well, I'm here, even though I'm not at home, I'm in a safe place and I'm welcome. So those are items that we receive, or that's, like I said, sometimes we need. And if your viewers will want to get more information, they can visit our website, or like I said, it's gonna be on the screen. And where can viewers get more information about where to find the list? They can find it on our website, which is www.lifecrisiscenter.org.
Or they can also call our hotline, which is 410-749-4357. How do people know about your agency, or how do they get there to receive services? So there's several ways. Some get referred by other service providers. Like I mentioned earlier, with this family in particular that came to my mind, police officer brought her. So that's one way. Another way is if someone has been assaulted and they go to the hospital because an advocate was called, then the advocate will tell them about our services. And sometimes we have people who have been assaulted at the hospital and they come straight from the hospital to our shelter. Or they might not come to the shelter, but then they'll call for services for counseling or for the legal department. Another way is if someone's at court and the advocate tells them about our services, they can come to us. We also have posters around the Charlotte County area with our information. Police officers, like I mentioned, when someone has an incident, a domestic violence incident, and the police get called, there is a questionnaire that they ask, some questions, and based on what their score, then they can call a hotline. So they call the hotline, the police officer calls the hotline and tells the hotline counselor what were the questions, yes or no, and then the hotline counselor will talk to the victim and offer services, and that's the lethality assessment, what they do. Another way is that if the person says, no, I'm okay, I don't need services, or I don't want to talk to the hotline counselor, then the lethality assessment coordinator, she will contact them probably after a couple of days and say, offer services again. So that's another way. Another way is viewing the show. We have viewers who call and say this is what's going on, or call the hotline. And sometimes when someone calls a hotline, let's say for example, someone called the hotline for 211 for some information, but then by talking to a hotline counselor, they see that they can get other services. They may come, maybe they went through domestic violence in the past and they're still struggling, or maybe they were abused as children. And then by talking to the hotline counselor, then they know they can come and receive services, then they'll be transferred to one of the therapists so they can schedule appointments. So there's different ways that someone can come to across us or come and receive services. Some of our clients also have, like the children have received services and years go by and then the parents come and get services because they knew of the services, or because a friend or a family member said, I've heard about this number, I've heard about this place, why don't you give them a call? So it's different ways. That is great information, Lisa. Our viewers now have Life Crisis Center's information and they can give it to others who need it. Thank you for being here today. Thank you for having me. If you have any questions or would like more information, you can contact the Life Crisis Center hotline at 410-749-4357. The hotline is available 24 hours a day. You can also visit our website at www.lifecrisiscenter.org. Thank you to PAC 14 for making this show possible. Thank you for watching Life Crisis Today. Have a nice day. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa García. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Soy su anfitriona, Lisa García. El Centro de Life Crisis provee servicios a víctimas de asalto sexual, violencia doméstica y abuso de menores en los condados de Wycomico, Somerset y Worcester. El día de hoy yo fui entrevistada. Samantha Beck me entrevistó acerca de los servicios que el Centro de Life Crisis provee. Como en los programas anteriores, yo les voy a decir las preguntas y respuestas de lo que hablamos. La primera pregunta fue, ¿nos puedes decir qué es el Centro de Life Crisis? El Centro de Life Crisis es una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de violencia doméstica, violencia sexual y abuso de menores en la Península Baja. Entonces, el Centro de Life Crisis cubre los condados de Wycomico, Somerset y Worcester. La pregunta fue, ¿cuáles son los servicios que el Centro de Life Crisis provee? El Centro de Life Crisis provee diferentes servicios, tales como consejería, albergues, servicios legales, centro de visitación, abogacía en el hospital y en la corte y la línea de ayuda. También tiene un programa de manejo del enojo y un programa de intervención para abusadores.
Ahora les explicaré qué es lo que significa cada cosa. La consejería es ofrecida a nuestros clientes, ya bien sea individual o en grupo. Ofrecemos terapia para víctimas de violencia doméstica, abuso de menores, asalto sexual o violación. Nuestros clientes más jóvenes que hemos tenido son como de 3 años. Entonces podemos proveer consejería a niños de 3 años en adelante hasta las personas mayores. La terapia puede ser para víctimas primarias o víctimas secundarias. Las víctimas primarias son las que se le afectó directamente con el crimen y las secundarias son las que fueron afectadas pero no directamente. Por ejemplo, si un niño o niña es abusado o abusada, él o ella es víctima primaria y los padres o miembros de la familia serían víctimas secundarias. Otro ejemplo podría ser que la mamá o el papá son víctimas primarias de la violencia doméstica y los niños han estado viendo y escuchando el abuso, serían víctimas secundarias. Les ofrecemos terapia en los 3 condados y nuestros terapistas van a los centros de abogacía en cada condado para que las familias o las víctimas no tengan que viajar hasta nuestro condado. Los servicios legales ayudan para obtener órdenes de paz y órdenes de protección. Tenemos una abogada en nuestro equipo que representa a los clientes que califican para recibir nuestros servicios legales. La abogada se entrevista con ellos para saber si es que pueden ser representados. También tenemos abogacía en el hospital y en las cortes. Tenemos advocates, que son los voluntarios que van ya bien sea al hospital o a la corte, para ayudar a las personas que han sido abusadas o abusados, si es que es en el hospital o están tratando de agarrar una orden de protección, ya bien sea en la corte o en la oficina del comisionado. Los advocates están ahí para dar apoyo, pero también para explicar cuál es el proceso y cuáles son sus opciones para que él o la cliente pueda tomar la decisión informada acerca de qué es lo que ellos quieren hacer. El albergue o casa segura es un lugar donde viven las mujeres y sus hijos víctimas de violencia doméstica que están en peligro. Si las víctimas son hombres, entonces les conseguimos un lugar seguro en un hotel. Cuando las personas no están seguras en sus casas, ellas pueden llamar a la línea de ayuda y se les hace una lista de verificación para ver si son elegibles para venir al albergue. La estadía máxima son 60 días. A los residentes se les asigna una persona que maneja sus casos y les ayuda a fijar metas y les guía para poder alcanzar esas metas. Los niños siguen en la escuela. Trabajamos junto con el Departamento de Educación para que los niños puedan seguir asistiendo a la escuela aunque no estén en sus casas o en el condado donde ellos viven. A veces las personas necesitan aplicar por beneficios y la persona que lleva su caso les ayuda a tramitar eso y algunas otras cosas que necesiten. También a veces cuando ellos llegan al albergue, así es como unos de los clientes se ponen en contacto con el área legal porque ellos necesitan algunos servicios del área legal, entonces el albergue los refiere al departamento legal. En el albergue se les provee comida para las personas. Si nuestros residentes quieren ir a comprar algo en particular, ellas pueden salir a comprarlo. También pueden salir a hacer sus actividades diarias y a trabajar. Lo que es que el albergue es un lugar seguro. Las personas en el albergue pueden hablar con la persona que lleva su caso de menos una vez por semana, pero también pueden hablar con otras personas cuando lo necesiten. Siempre hay alguien ahí disponible. Cuando las personas están en el albergue, ellas reciben terapia de grupo una vez por semana y sus niños también reciben terapia. El centro de visitación es un lugar para visitas, como su nombre lo dice. En él se hacen visitas supervisadas, intercambio de los niños con el padre o la madre que tiene y que no tiene la custodia del menor, y también se ofrecen visitas terapéuticas. Las visitas terapéuticas son realizadas por un terapista y son para que el padre o la madre que está teniendo la visita pueda aprender nuevas herramientas para cuando tenga a sus hijos o que venga a visitar a sus hijos. La visita supervisada es cuando el menor no está seguro con el padre o la madre que no tiene la custodia. En el establecimiento está un oficial de policía y las personas que trabajan ahí, ellos están observando la visita para asegurarse
que lo que se diga o se haga es algo seguro para él o para la menor. Otro de los servicios ofrecidos es el intercambio del menor. Por ejemplo, cuando una orden de protección dice que el menor tiene que ir de visita con el padre o la madre que no tiene la custodia, el menor lo tienen que intercambiar entre las personas que no pueden tener contacto. Entonces, la persona que tiene la visita viene y está en una puerta, y la persona que tiene la custodia viene y está en otra puerta. La persona con la custodia deja al menor y alguien del personal lleva al menor al otro lado de la puerta, donde el padre o la madre que no tiene la custodia van a recibir al niño y se lo van a llevar de visita, y de ese mismo modo van a regresarlo, y de ese modo se intercambia el niño. Este tipo de intercambio es para mantener a todos a salvo, ya bien sea al menor y a la persona que tiene la custodia. Los servicios no solo son ofrecidos a personas con órdenes del juez, también las personas de servicios sociales utilizan nuestros servicios. ¿Cuáles son los tipos de clases que ofrecemos? Las clases que ofrecemos son intervención de los abusadores. La intervención de los abusadores es una clase que dura 8 meses, 32 semanas, y la mayoría de los participantes son ordenados por la corte para atender las clases. ¿Quiénes son las personas que van a estos tipos de clases? Son las personas que han sido abusadores con su pareja. Algunas veces dicen que tienen que ir a clases de manejo del enojo, pero es diferente porque tiene que ser acerca de una relación y toma mucho tiempo. 8 meses porque es tiempo de trabajo de ellos y también trabajo en equipo. Las clases de manejo del enojo que también ofrecemos, esas duran 10 semanas, y esas clases son para cuando hay una pelea en una barra, pelea con los vecinos o manejando agresivamente. También ofrecemos clases de padres cuando hay un divorcio, en las siglas de inglés, es conocido como co-parenting classes. Esas las ofrecemos en el condado de Wicomico y son ofrecidas los primeros lunes del mes, los primeros 2 lunes del mes. También ofrecemos Trauma 101. Esta clase es en grupo y es para los padres o tutores para que aprendan cómo es que el trauma afecta a los niños y al cerebro, y les ayuda a dar herramientas como para poder interactuar y estar con los niños. También se les explica en el proceso de qué es lo que pasa cuando alguien ha sido abusado. Primero van a hacer una entrevista en el centro de abogacía y cómo es que todos trabajan unidos para hacer este proceso más fácil para las familias. Otro de los servicios que Life Crisis ofrece es la línea de ayuda. En el centro de Life Crisis contestamos varias líneas de ayuda. Contestamos el 211, que es una línea de ayuda para recibir referencias e información. Contestamos la línea de crisis en el estado de Maryland, la línea de prevención del suicidio y nuestra línea de ayuda, que es 410-749-HELP, por sus siglas en inglés, pero los números son 4357. Si llaman a una de esas líneas, nos contactarán a nosotros y estaremos disponibles las 24 horas del día. Por ejemplo, si alguien llama al 211 y, como lo dije antes, necesitan una referencia o información, entonces si ellos necesitan albergue, comida o asistencia con su factura de electricidad, cuando la persona nos llama le vamos a preguntar su código postal, y basado en el área donde ellos están llamando o donde la persona vive, esa es donde le vamos a decir a dónde es que pueden ir a recibir ayuda, basado en lo que está disponible en el lugar donde ellos viven. Entonces, alguien puede estar llamando de Baltimore, Crisfield o de aquí en Salisbury. Esa es una de las líneas de ayuda que es en todo el estado. Cada estado tiene su propia línea de ayuda. A veces recibimos llamadas preguntando información acerca de Delaware, ya sea que estaban de este lado del estado o que estén cerca, entonces les damos el número 1-800 de su estado. También el 211 está disponible en línea. El número de teléfono de la línea de crisis en el estado de Maryland es 1-800-422-0009. La línea de prevención del suicidio en español es 1-888-628-9554 y nuestra línea de ayuda es 410-5049-4357. Otra de las preguntas fue, ¿cobra el Centro de Life Crisis por sus servicios? No, nosotros recibimos
subvenciones y ayudas de la comunidad. Los servicios que ofrecemos son gratuitos para las víctimas. Los únicos servicios por los que cobramos son las clases de manejo del enojo y el grupo de intervención para abusadores. ¿Cuáles son los tipos de donaciones que reciben o que necesitan? Recibimos ayuda monetaria, pero también recibimos artículos de una variedad. En nuestra página de internet pueden encontrar la lista de deseos. En nuestra lista pueden encontrar artículos tales como artículos de bebé, artículos de limpieza. Puede que necesiten un kit para cuando una familia va a tener su propio apartamento o casa. Ustedes pueden ver la lista en sus pantallas. También necesitamos artículos de arte para los niños. Algunas veces las familias o negocios o gente en la comunidad adoptan a otras familias, ya bien sea en Acción de Gracias o en Navidad, y así ellos pueden tener una cena de Acción de Gracias o de Navidad. También las personas nos traen ropa o artículos que ya no necesitan, o algunas veces ellos están en la tienda y compran algo y no los traen. Muchos de nuestros clientes o las personas que están en el albergue vienen a nosotros solo con lo que traen puesto. Me viene a la mente una familia que llegó a nuestro albergue en pijamas. Llegaron ella y sus 2 hijos en la madrugada al albergue. La policía los trajo. Al día siguiente íbamos a ir a la corte para agarrar una orden de protección y ella se sentía mal porque no tenía más ropa que solamente sus pijamas y sus calcetines. Nosotros fuimos a buscar ropa para ella y para sus niños. Estos son los tipos de cosas que necesitamos o que tenemos que tener disponible para cuando se necesiten. También tenemos bolsas de bienvenida para que las mamás y los niños se sientan bienvenidos y se sientan a gusto. Para los niños puede que tenga un juguete, un libro de colorear o un libro en general, o cuando algo con lo que se pueden entretener. Ellos han pasado por muchas cosas antes de llegar aquí y ahora están en un lugar desconocido y lo que queremos es que tan siquiera se sientan cómodos. Y para las mamás tienen cosas como necesidades básicas, pero también tienen un cuaderno y una pluma con lo que ellos pueden escribir y que les ayuda a sentirse mejor y a gusto y que piensen que están en un lugar nuevo y a salvo y que están siendo bienvenidos. Entonces, esos son algunos de los artículos que necesitamos. Y si quieren tener más información acerca de eso, pueden visitar nuestra página de internet en www.lifecrisiscenter.org o pueden llamar a la línea de ayuda al 410-749-4357. ¿Cómo es que las personas llegan a nosotros? Las personas llegan a nosotros de diferentes maneras. Puede que otros proveedores de servicios los manden a recibir nuestros servicios, como la familia de la cual me acordé que la policía los trajo. Otras veces las personas han sido atacadas y están en el hospital. Entonces se les llama un advocate y el advocate les habla de nuestros servicios. Y a veces ellos vienen directamente del hospital al albergue o pueden que no necesiten albergue, pero pueden llamar para recibir los servicios. Otra de las formas puede ser que estén en la corte y el advocate habla con ellos de nuestros servicios. Entonces también ellos pueden venir de esa forma. Otra forma es que también tenemos posters en los 3 condados con nuestros números de teléfono y con nuestros servicios. Como lo mencioné antes, la policía, si es que alguien ha pasado por un incidente de violencia doméstica y se les llama a la policía, entonces ellos hacen unas preguntas para evaluar la mortalidad. Basado en esas preguntas o esas respuestas, la policía habla a la línea de ayuda y la policía habla con la persona que trabaja en la línea y les da las respuestas. La víctima tiene una oportunidad para hablar con la persona de la línea de ayuda. Si la víctima no quiere hablar con la persona, entonces la coordinadora de la evaluación de mortalidad les llama después de algunos días para ofrecerles los servicios y para saber cómo es que ellos están. A veces nuestros televidentes llaman para pedir ayuda o puede que la persona haya llamado a la línea de ayuda por alguna razón. Por ejemplo, habló al 211 y al hablar con la persona de la línea de ayuda y están hablando de lo que está pasando y la misma persona de la línea de ayuda les sugiere que puede recibir nuestros servicios. Entonces, si ellos han pasado por violencia doméstica en el pasado o que hayan sido abusados cuando eran menores, entonces se les comunica con uno de los terapistas para poder
hacer una cita y empezar a recibir servicios. Entonces, hay muchas formas en las cuales las personas pueden ponerse en contacto con nosotros, o puede que los hijos de las personas recibieron servicios en el pasado y ahora ellos están necesitando los servicios y es que por eso ellos acuden con nosotros. O a veces las personas que recibieron los servicios antes les dicen a sus amigos o familiares que vengan o llamen para recibir ayuda, porque aquí fue a donde ellos se les ayudó. Espero y esta información sea de ayuda para ustedes y para las personas con las cuales ustedes conocen y las que puedan compartir con ellos. Recuerden, si tienen alguna pregunta o necesitan contactarnos, nuestra línea de ayuda, el número es 410-749-4357. La línea de ayuda está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. También nos pueden visitar en nuestra página de internet que es www.lifecriscenter.org. Gracias a PAC 14 por hacer de este programa posible y gracias a ustedes por sintonizar Life Crisis hoy. Que tengan buen día. Adiós. Would you like to see your community organization or nonprofit group featured on PAC 14? To get started, contact us at 410-677-5014 or visit our website at www.pac14.org. PAC 14 is a great way to connect with your community.